evening. Can you give us your introduction? My name is Rusab Khadka from BCA second semester, and I'm from Budanil Kanta. Hi, my name is Suman Mahajan and I'm from BCA second sem. I am Sarmila Rokaya, BBM third semester. Yes, my name is Shirpa Shrestha. My name is Sueksha Adhikari from BBM third sem. So you were in the organizing team of ACHS graduation day. So how was your overall experience as an organizing team member? The experience that I got today was very new to me, as this was the first time I was hosting an event. यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम गरेको भएर मेरो एकदम नर्भसनेस अलिकति हाई लेभलमा थियो, तर जब मैले अगाडि स्टेजमा मेरो पर्फर्मेन्स गर्न थालेँ तब चाहिँ हल्का इज हुँदै आएर त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिकति चिलिङै थियो भनौँ न. जस्ट आई वाज इन्जोइङ द मोमेन्ट. So today I was in a volunteering group. So धेरै कुरा सिकियो हैन, टाइम म्यानेजिङ, टिमवर्क अनि अरू धेरैहरू. एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो भयो, धेरै कुरा सिक्न पाइयो अनि ओभरअल सबै राम्रो नै भयो. As an organizer, I learned everything and anything there is to about organizing an event. But the most memorable event for me was when I was in lab. I would actually like to share my most memorable event. I was in lab collecting the photos of these batch 2072 and 73, and when the effort was shown while the video was showing, and I was very glad that they all shouted and they all showed the joy that they were feeling, and after that I feel like yes, the effort was very worth it, and I know everyone in the team has put equal effort in it, and I'm very thankful for all the members and organizers, our ACHS family team for the grand graduation program. And I think I truly understand the meaning of management, because as a student of BBM I am practically able to understand it now. Thank you. I was in MC. I had never done that before. Just overall रमाइलो नै भयो, डर लाग्दो नै भयो, because it's my first time doing MC. अनि त्यही हो. Were there any problems did you face while organizing this event? Yes, there were many conflicts. I mean, like there were misunderstanding. Not like we were not like quarreling, but while work division, while team management, while everything managing. Even like today, it was raining and it was hard for us. Although we were late, it was great, and I think the event went very, very grand. And thanks so much. So I think we were not so much active for a certain moment. So धेरै हल्का लाइक टाइम हामीले सेड्युलहरू बनाउन चाहिँ अलि धेरै नै प्रब्लम भयो, बट वी वर कन्फिडेन्ट वी क्यान डु दिस प्रोग्राम, सो वी डिड इट. त्यस्तो धेरै प्रब्लम त केही नै भएन. आज यता इभेन्टमा पनि सबैजना स्टुडेन्टहरू जे होस् कोअर्डिनेट गरेर बस्नुभयो. एमसी भन्दाखेरि पनि हाम्रो बिग्रिँदाखेरि पनि जे होस् कोअर्डिनेट गरेरै बस्नुभयो, त्यही भएर त्यस्तो केही नै भएन. कम्युनिकेसन ग्याप चाहिँ अलिक भइरहेको थियो एकअर्काको बिच. अब एउटै एजको हुँदाखेरि त्यो कन्फ्लिक्ट. The first problem I faced was I was unaware of the event. मेरो चाहिँ इक्जाम भइरहेको थियो. जब मेरो इक्जाम सक्यो तब चाहिँ उहाँहरूले मलाई एप्रोच गर्नुभयो माइकिङको लागि, जुन चाहिँ इभेन्टभन्दा 2 days अगाडि थियो. त्यही भएर यो सबै अब स्क्रिप्टदेखि लिएर होस्टिङको सबै प्रिपरेसन्सहरू मैले चाहिँ 2 days भित्रमा गर्नु परेको भएर द्याट वाज द बिगेस्ट च्यालेन्ज एन्ड बिगेस्ट प्रब्लम आई फेस्ड. So what lesson did you learn from this event? So I learned that being fearless is the most precious gift you can give to yourself. अब यसो नयाँ कुरा केही गर्नलाई चाहने, इच्छा गर्ने, त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ धेरै कुरा सिकिँदो रहेछ भनेर मैले चाहिँ आज थाहा पाएँ. I learned everything about management, time management, work management, and every other thing. As a student, as a junior, I'm step by step learning, and this event really helped us at this first step of our learning. Thank you. सिकियो एक तर्फबाट. अब लाइक सबैजनाको कोअर्डिनेसन मेन चाहिने रहेछ होइन, कम्युनिकेसन पनि अति नै चाहिने रहेछ एकअर्कासँग. एकजनासँग मात्र कम्युनिकेसन भएन भने पुरै त्यो नै गोलमाल हुने कि. अनि त्यही हो. कम्युनिकेसन गर्न मजाले सिकियो. त्यो ग्याप भए पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई मजाले म्यानेज गऱ्यौँ. अनि जुन यो प्यानिक हुन्थ्यौँ नि पहिले चाहिँ, अहिले चाहिँ अब त्यो स्टेजमा गएर बोल्न हुन्न अनि अरू कुराहरू गर्न पनि एकदम अहिले चाहिँ सजिलै हुन्छ पहिले भन्दाखेरि. आजको तपाईँको बेस्ट पार्ट चाहिँ के थियो इभेन्टको? आजको बेस्ट पार्ट चाहिँ अब अरूहरू जस्तै मलाई पनि
बेस्ट पार्टहरू चाहिँ डान्स र सिङ्गिङै लागेको थियो जस्तो इन्टरटेनिङ थियो एकदमै मलाई मेरो स्टेज फ्राइट र फियर पनि फेस गर्नलाई धेरै हेल्प गर्यो डान्सहरूले इभन दो आई भोलिन्टियर आई थिङ्क अपकमिङमा चाहिँ म पर्फर्म पनि गर्छु सो फर मी द बेस्ट मोमेन्ट वाज सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङ एन्ड द इन्टरेक्टिभ विथ आवर ब्रदर्स हु आई डिडन्ट नो फ्रम प्रिभियस थिङ्स सो इट वाज बेटर गुड एक्सपिरियन्स फर मी आजको इभेन्टको बेस्ट पार्ट नै त्यही अब हाम्रो ग्रेजुएट गर्नेहरू चाहिँ सबैजना कस्तो पेसेन्स भएर हाम्रो कुराहरू सुनिदिनु भयो त्यही हो So would you be participating in more events in organizing team and volunteering things? Yes, absolutely. This was the first step, and I would like to actually continue going so that I can make it grand and over. Thanks so much. So thank you so much for your time. It was wonderful talking to you. सजिलो थियो नि No, God! No, God, please, no! No! I wouldn't. Sorry, la, फेरि गर्ने ल. ल ल ल फेरि त्यो काट्न मिल्दैन.